Okay, we are not making this. And so Miyuki often said it's easy. This doesn't look easy, perhaps. There are squares, there are triangles, there are small squares and triangles of white in color. But this is all it is. That's all. Six like this. Very simple. It's the beauty of Miyuki's work. It looks very complicated, but if you understand the systems, all the symmetries, it's not. זה היופי בעובדה של מיוקי, היא נראית מאוד מורכבת. ברגע שאתם מבינים את הסימטריה הפעונית שמשתמשת, זה נהיה מאוד פשוט. And then you lock them together to make something strong. ואז לחברים אותם יחדיו לייצר דגם אחד חזק. So this is the beauty of modular origami, that you can make something complicated with simple pieces. זה היופי באוריגמי חוליות, שאפשר להכין משהו מורכב מחוליות פשוטות. If you understand the symmetries that Miyuki... אם מבינים את המתמטיקה מאחורי. Okay, so just leave it here, sorry. And this one... the big one. Okay, okay, A4. An introduction to the mathematics of A4 paper. Okay, we all know A4. It's stuff. It's not something we look at with respect. It's just a piece of paper in the copy machine. It's ubiquitous, it's everywhere. It's cheap, we throw it away. But I want to make you understand this is a masterpiece. Truly. Turned on. So what is A4 paper? It's proportion. So one side there to the other side. What is the proportion? The size in millimeters. As a millimeter and millimeter. And third, it's not really the mathematics of this, but the weight. If we know 1 and 2, we know the weight of this. So let's look at this proportion. Okay, A to B. So, folding. Hooray, hooray. Okay, so we can fold and make a triangle. You can fold in the air, you can fold on the little tables. You don't have to make it perfect because this is a workshop, it's not an exam. Or, so this or this is left or right is not important. Okay. So here it is. Here's our, triangle. Or the mirror image if you made a mirror. It's not important. So now you need another sheet of paper. 2 hands you need for this. Yadayim lamala. Okay, but did you know that this is wonderful? The day can finish now. You can all go home happy after this. Did you know that the fold is the length of the long side? Interesting, yes? Interesting. It's not almost, it is the same length. It's the same. So, what's happening? What's
מה קורה פה? למה זה ככה? Okay. So looking at just one piece again. בוא נסתכל רגע על אחד כזה. So AB equals AC. אז AB שווה AC. And so the fold ולכן הכפל is the same as the long side. הוא באותו אורך כמו הצד הארוך. כמו הצלע הארוכה. Okay. Pythagoras. משפט פיתגורס, כמו שאמרו פה. Do I need to explain this? I guess you can understand. So if the short side is 1, the long side is shoresh 2, square root of 2. Okay? This is the mathematical proportion of A4. Ahad l'shoresh 2. Why? למה? Lamp. Yes, I should have said. It's interesting, and ooh, but why? Because why does it use this ratio? I forgot this slide. Because if you fold it in the middle or cut it, אם אנחנו חוצים את הנייר לשניים, it's the same proportion. Ahad l'shorish time. נשאר אותו יחס בדיוק. And if you folded this in half, it's the same. Ahad l'shorish. If you folded this in half, ahad l'shorish. Forever and ever and ever. Also bigger and bigger. וגם בכיוון השני, זה צריך להיות יותר גדולים. And this is the proof that if you fold or cut across the middle, the two rectangles, the small rectangle and the big rectangle are similar. זו הוכחה שאם אנחנו חוצים את המלבן הקטן שמתקבל והמלבן הגדול, הם דומים, ואני חושב ללמוד את זה בעל פה, יש מבחן אחר כך. So there's a mathematical proof for this. It's not, oh, isn't that nice? There is a reason and a proof. Now, the millimeter size, that on the packet which somebody has, it's 297 by 210 millimeters. בחבילה של נף ים כתוב שהגודל בדיוק הוא 297 על 210 מילימטר. These are terrible numbers. מספרים זוועתיים. We can have a Hadley Shorish time, but why not 300 millimeters? אז למה לא 300? Why 297? Ugh. Or perhaps 200 millimeters for the top. או 200 במקום 210. למה? Why these numbers? They're awful numbers. Okay, so answer A is that it's in the proportion of Hadley Shorish time. We know that already. So this is one reason for the numbers. Here's the other reason, which is the big reason. והנה הסיבה האמיתית. There's a family of A-size papers. יש משפחה שמאוד מגודל A. They are all Hadley Shorish time. וכולם בעלי יחס 1 לשורש 2. A0 has the area of 1 square meter. בנייר A0 יש לו שטח של מטר מרובע אחד. So 1189 millimeters by 841 millimeters is almost a square meter. ואלה אורכי הצלעות שיתנו לנו מטר מרובע. This is the reason for the size, because this is the family. A0 is the big pink. Fold in half is A1, fold again in half A2, again in half A3, again in half to A4. A0 זה הנייר, אז המלבן הוורוד הגדול, נקפל לשניים, נקבל ל1, נקפל שוב, נקבל לשתיים, וכן הלאה וכן הלאה. בצהוב אנחנו רואים A4. So A0 is 1 square meter, A1 is half a square meter. The area is half a square meter. A0 הוא בשטח מטר מרובע אחד, ולכן A1... And we can just go down. וניתן להמשיך באותו אופן. So A4 is 1/16 of a square meter. ולכן A4 הוא 1/16 בעל שטח של 1/16 ממטר מרובע. This is why the numbers are terrible. ולכן המספרים זוועתיים. Okay?
Interesting, isn't it? Yeah. You know, sort of, wow. So, the weight. Now, weight is not really part of the mathematics of A4, but it's something we can learn from this other information. המשקל של נייר 4 הוא לא חלק מהמתמטיקה של נייר 4, אבל זה דבר מעניין שניתן לחשב מתוך הנתונים שאנחנו יודעים עד עכשיו. What does a sheet of A4 copy paper weigh? כמה היא שוקלת חתיכת נייר 4? Okay, the packet, we have 80 grams per square meter, or 80 gm2. It all means the same thing. על החבילה כתוב 80 גרם או 80 גרם למטר מרובע או 80 GSM, וכולם בעצם אומרים את אותו דבר. So a square meter weighs 80 gram. שמטר מרובע אחד של הנייר שוקל 80 גרם. Now, what do we know that is a square meter? Oh, AFS is a square meter, yes? יודעים ש-AFS הוא בשטח של מטר מרובע. So AFS of copy paper is 80 grams. The weight is 80 grams. So now we can calculate A4. עכשיו אתה לחשב מה המשקל של A4. 5 grams. So this weighs 5 grams. So next time you're baking a cake, בפעם הבאה שעושים את עוגה ואתם צריכים לשקול 5 גרם. and you want 100 grams of flour, you balance 20 sheets of A4. This is useful if you're a printer and you're printing books, brochures, posters. What is the weight of what you print? Because if you know the weight, you know the cost of the postage, right? So for your client, it's important. בבתי דפוס זה מאוד שימושי, כי אם אתם יודעים כמה שוקל נייר, אתם יכולים לדעת כמה ישקלו ספרים שמדפיסים, תוכלו לפי זה לחשב את עלות המשלוח שצריכו כדי לשלוח את הספרים ליעדם. So, what is A4 paper? We can, and so we know the proportion, the size, and the weight as this. אנחנו יודעים של נייר 4, אנחנו יודעים את היחס בין הצלעות, אנחנו יודעים את אורכי הצלעות ויודעים את משקל הנייר. So, now it's not just stuff, is it? Now it's interesting. Now it's something, you know, it's... עכשיו זה כבר משהו מעניין, זה לא סתם. It's a masterpiece. We have the French and the Germans to thank for this system about 100 years ago. אנחנו צריכים להודות לצרפתים ולגרמנים לשיטה הזו. And it's used all around the world except in one big country, America. כל העולם משתמשים בשיטה הזאת חוץ מארצות הברית. Yeah, the Americans don't use this. It's the reason why your computer printer has the little thing you can move, because the American paper is a little wider and a little shorter. הנייר האמריקאי הוא קצת יותר רחב, קצת יותר קצר, ולכן למדפסות שלנו יש ממסד כזה שניתן להזיז כדי להתאים לנייר מהסוג השני. Yes, in inches. Yes, it's 8.5 by 11 inches. Yes, it's an old British measure. Blame me. Okay, so much interesting mathematics, but we're here to fold. Okay, we're not here to do calculus or algebra, or we're here to fold paper. This is it's an origami and math day. So let's make triangles. Well, we've already done this. Okay, we already have this. And we know that these two are the same length. And the angle must be 45. So, if we fold BC to lie on AB, then we can do this. Can you? BC and AB. Okay, it's the short edge on the right folds up to lie on the fold. Now, if you've been folding accurately, something interesting happens in this corner.
Here. What's happened? מה קרה? The fold goes exactly to the corner. הכפל מגיע ישירות לקודקוד, למי שכפל מדויק. Do you want a proof? רוצים שנוכיח שזה חייב להיות ככה? Can you work it out? Somehow, yes. Okay. So because the side of the paper and the fold are the same length, בגלל שהצלע והכפל הם באותו אורך, and because this is the angle between the two sides of the same length, וזו הזווית בין שתי צלעות באותו אורך, these two angles at the bottom must be equal. הזוויות האלה בתחתית חייבות להיות שוות. The angle here, the big angle here is 180 minus 45, 135. הזווית שפול מסמן עכשיו היא בדיוק 180 מעלות פחות 45. 185 מעלות. So when we put BC onto AB, we bisect the angle. כשאנחנו שמים את הצלע BC על הצלע AB, אנחנו חוצים את הזווית של 135 מעלות. So this other angle must also be 67.5. It must. So the fold we make must go to this corner. ולכן הכפל הזה חייב להיפגש עם הקודקוד של מסוים. It's an isosceles triangle. When you turn over, you can see it better. It's an isosceles triangle. אלה קווים מקבילים, נכון? מי? כן. וזה חותך, אז הזוויות המתחלפות כל שוות. נכון. לפי זה גם אפשר יש להביא הרבה הוכחות לאותו דבר. מה שיפה זה שחוצה הזווית הוא גם הבסיס. זה מה שיפה. חוצה הזווית, זה הוא גם הבסיס למשולש. למשולש הזה. Very elegant. מאוד אלגנט. Origami is a very elegant subject, as you can see from the way I dress and the way I talk. כפי שאתם רואים, אוריגמי זה דבר מאוד אלגנטי. פה נדגים את זה היטב. כן, 45 שם. So we have an isosceles triangle. אז יש בידינו עכשיו משולש ושוקיים. 45, 67.5, 67.5. Now we can put them together in many interesting ways. So for example, we can make parallelogram. ניתן לשלב אותם בהרבה דרכים מעניינות. למשל, לייצר מקבילית. We can do quite a lot of two-dimensional geometry with this triangle. ניתן לעשות הרבה מאוד הנדסה דו-ממדית באמצעות המשולשים הללו. Make a rhombus. לייצר מאוין. Make a trapezium. לייצר טרפז. If you want to make it, if you want to make it a little more interesting, then you can ask, what is the proof that this is 180, that this is a straight line? What is the proof? ניתן לשאול מה ההוכחה שסכום הזוויות המסומנות מסתכלים על 180 מעלות, שזה קו ישר. 45. התחתונה, הזווית האמצעית היא 45. הזווית האמצעית היא 45. ואמרנו 67. And what is the ratio of the top edge to the bottom edge? ומה היחס בין הצלע העליונה לצלע התחתונה? אוקיי, בדיוק חצי. Not difficult. You can make an octagon. ניתן לייצר מקומן.
You can make all kinds of interesting tessellations and patterns as a class project. ניתן לשלב אותם בתור תרגיל כיתתי, לייצר דוגמאות הרבה יותר גדולות ומורכבות, כמו המתומן הגדול פה. But this is two-dimensional, right? Yes, yes, it's two-dimensional, yes. And of course there are hundreds and thousands of other shapes and tilings you can create. יש מאות ואלפים של צורות שונות לחבר את החוליות הללו. Do you have a question? How do you combine them? Well, you need perhaps a sheet of card or some glue, and you would need to glue them together. חיבור או באמצעות דבק או באמצעות חוליות מקשרות. Yeah. Don't like glue, but this is a good reason. Also, ובוחנים את זה, זה נורא מרתק לראות, אנחנו עושים את זה די הרבה עם הילדים בטיפולי נייר, אנחנו בונים מצולים מסוימים וקוראים לזה פירוק והרכבה, מצמידים אותם ומפרקים אותם, זה חלק מאוד חשוב בהבנה שלהם את הצורות. אז לא חייב שזה יהיה כמו החוליות של מיוקי או משהו יראה לכם עוד מעט, שזה מתחבר כאילו באיזה אורגני. So of course you can divide the A4 to A5, A6, A7 as small as you like, and you can begin to create layers of triangles or to put different triangles together to create forms and patterns which are not so regular as the ones we saw before. אם אנחנו מייצרים משולשים של שוקיים כאלה מניירות יותר קטנים, A5, A6, A7, ניתן לחבר אותם ביחד כדי לייצר צורות מעניינות, מורכבות, ויותר מורכבות מהצורות שראינו קודם, ופחות סימטריות. בעצם כמו שראינו קודם, אפשר את ה-5, 6 ו-7 לייצר מה-4. בוודאי. It's a kind of fractal. Okay, yes, we can also create 360 in other ways as a little, puzzle. For example, this way is 360. רואים פה עוד דרך לייצר מהמשולשים בסיסיים שהפענו זווית 360 מעלות. There are quite a lot of, creative exercises here that you can give to the class to explore. יש לו הרבה מאוד תרגילים יצירתיים שאפשר לתת לכיתה כדי לחקור וללמוד. Yes, as a more math, I don't want to go into this in great detail because I want to keep moving. This is so. For example, point E is an interesting point. הנקודה E במשולש שלכם היא נקודה די מעניינת. And so we can prove that AE is the bisection of DAC. ניתן להוכיח שהגובה AE חוצה את זווית הבסיס, זווית הראש. I leave that to you to think about. Sure bite. אבל צריך להוכיח ש-A היא גובה. אבל תוכיחי ש-A היא גובה. לא יודעת להוכיח ש-A היא כרגע עוד לא הוכח שהוא גובה. אם תוכיחי שהוא חוצה את הזווית, זה הוכחה שהוא גובה. במשולש הזה. במשולש ושוקיים. בגובה במשולש ושוקיים חוצה את זווית הראש. בעיה שבבית ספר מלמדים את זה בעל פה. לא רואים את זה. זהו. אבל זה בדיוק המטרה של הסדנה. בדיוק, זהו. תסביר למה. בתור אחת שלא מבינה כלום במתמטיקה. We can prove this origami very easily. Yeah. This is not. Yes, it's not rocket science. I know. Yes. There are lots of little, puzzles and questions you can give to your class. So on one level, you can make triangles with younger children. With older children, you can begin to give or to ask, questions and to give tasks like this. So the same piece or the same idea, the same folding, can be used at different levels in education. להשתמש באותו דגם לרמות שונות של חינוך. אפשר לילדים קטנים ללמד את המשולש, וילדים יותר גדולים לתת להם את התרגילים המורכבים יותר
וממש את ההוכחות. Yeah, this is one we did, 5-10 minutes ago. זה מה שעשינו לפני כמה דקות, את ההוכחה הזאת, את התרגיל הזה. So this is an interesting one, but at the bottom corner, you then unfold to this. So we just keep this triangle folded at the bottom, and then to prove that point C is the midpoint of AD, if you take a perpendicular from point C there to the edge. התרגיל הזה, אם אנחנו לוקחים גובה מנקודה C לצלע הממולו, להוכיח שזה חוצה בדיוק את הצלע. And you can look at this simple folding yourself, and you can ask, oh, is that half of this? Is that this? Then you can start to create a lot of other questions as well. ואם רק נסתכל על הקיפול הפשוט הזה, נוכל ליצור הרבה מאוד שאלות מעניינות בעצמנו. And if you add one or two more simple folds, you quickly create a world of geometry that you can analyze. ועוד קיפול או שניים מייצר עולם חדש ומלא של עוד גיאומטריה שאפשר לנתח. It's a beautiful shape, beautiful piece of geometry. מאוד מאוד מעניין. But you need to play. אבל צריך לשחק עם זה. This is what origami people do a lot of. We don't know what we're doing always, we just fiddle. והרבה מאוד אנשי אוריגמי לא יודעים באמת את המתמטיקה תמיד, לפעמים משחקים ורואים ואז מגלים. You just try this, no. Ooh, it's an, ooh, yeah. So don't be afraid to do that, or to ask your class to do this as well, to add a fold or two folds to see what else you can discover, what other questions there are, what other analysis you can make. אל תפחדו להוסיף עוד קיפולים, לשאול את הכיתה שלכם, מה אפשר לעשות, איזה עוד אנליזות אפשר לעשות, איזה ניתוחים. But start with this. ותתחילו עם דבר כזה, פשוט. Okay, A4 and cubes. אפשר לדבר על A4 וקוביות. Something three-dimensional now, not flat. משהו תלת-ממדי ולא שטוח. A4 and cubes, it doesn't look like a cube, does it? I mean, this is not a cube. זה בכלל לא נראה דומה אפילו לקובייה. But if we have a cube with an edge of 1, אם בידינו קובייה עם מקצוע באורך אחד, then, if you think about it, אזי, the A4 and the shoresh time, there's a connection now. Can you see now the connection? רואים את הקשר בין קובייה ל-A4? So the had shoresh time is the diagonal cut from edge to opposite edge. חתך האלכסוני של הקובייה. So we can make cubes from this. ולכן ניתן לייצר מזה קוביות. So one way is to simply, okay, now you don't need to do this, I'll do this. משהו, אל תעשו אותו דבר. Carefully, by measuring, just cut there to the middle and then put them together, and this will go in. Thank you. Yeah, so this will make a cube. That the four sides will make a cube. That this is a cube if you connect the edges going around. But that's not really very nice. It's not elegant. אומנם זה מייצר קובייה, אבל זה לא מאוד אלגנטי ויפה. עכשיו אנחנו נעשה משהו יותר אלגנטי. But this is what we just did. So now there are four Ahad Shoresh rectangles, not just two that cross. And this is, here the maths. מה שאתה רואה פה זה ארבעה מלבנים של 1 לשורש 2, Ahad Shtaim Shalosh, but there are four of them here in the cube. So now the edge of the cube is not 1, but it's the square root of 2. במקרה, בדוגמה הזאת, המקצוע של הקובייה הוא בשורש 2 ולא 1. So we've kind of changed the proportions a little, but it's still the same proportion, but we've halved all the areas. חצינו את כל השטחים. So here at the bottom is a prism, בתחתית יש לנו מין שרה, which is 1/4 of the volume of a cube. שנפחה לרבע מלך הקוביות. So we're going to make it ואנחנו הולכים לייצר אותה עכשיו באמצעות אוריגמי. by folding. So this is what it is. These are the lengths
אלה האורכים. So this is what we're going to make. ואנחנו נכין אותם. So, A4, A4. Now, this dot, the red arrow shows a dot. The dot does not have to be exactly the middle here. It doesn't have to be, it can be anywhere, so you can sort of almost close your eyes and make the fold. Just anything. הנקודה השמאלית לא חייבת במרכז של הצלע, יכול להיות בכל נקודה שהיא, ורק תעשו את הכפל, אפשר לעשות את זה אפילו בעיניים עצומות. So my point here is not half and half, it's above the middle, but I don't care, it's not important. זה ממש לא חשוב במיקום של הנקודה. Everyone panics when they do this. I think they're sort of, oh, am I doing it right? You know. Folding in half is, oh, yes, 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 but, oh dear, you know, everyone loses confidence. Okay, so what this just seems very random, doesn't it? After all the exact things that we've done, this is very random. Okay, so now A folds to meet corner B. Corner A folds to meet corner B. עכשיו נקפל את קודקוד A לקודקוד B, לאותה נקודה אדומה מקודם. So, can you see what we did? That we started with the A4. התחלנו עם נייר A4. Now this height בגובה הזה must be half of the original. חייב להיות מחצית מגובה, מאורך הצלע הקצרה של המלבן המקורי. Elegant. אלגנט. זה לא משנה איך טיפה זה. Lovely, isn't it? You don't need to bother with measuring. Real schlumper fold is that. So this is now, if you want to be mathematical, this is what we've done. So now we're going to fold dot to dot. It doesn't matter this way, that way, it's not important. But fold in half. And we have the familiar 1 square root of 2 rectangle. קיבלנו מלבן ביחסים של 1 לשורש 2. And if we look at this and compare it to A4, it's a quarter. It's A6. ולכן זה A6. So, yeah, this is the mathematical proportion, and we can open it. Okay, so now the corner on the left folds to the middle line, the fold that we opened. עכשיו נקפל את הקודקוד השמאלי לקו האמצעי, לקו הכפל שהתחלנו. So the left folds to the middle line. And then we open the fold we just made. ואנחנו פותחים. So can you see at the top that we have the shoresh time, the square root of 2, and then 1, 1, 2 along the top edge? החצים שלנו זה שורש 2 בצלע הקצרה ו1, 1, 2 בצלע הארוכה. Okay, so to do the next step, it's helpful to have 2. So you take another A4, please, and just make a copy. Make another one. Do you remember what to do? Yes, it doesn't matter the point. Doesn't matter. The first point, when you fold up, doesn't matter. Okay, it doesn't matter
where you fold the edge to the first time. Not important. And the second fold has to meet the first. The top edge must touch the bottom edge to make the half the height of the A4. Okay, so this has given us the basic shape. And now you need to make 2 more folds. First fold is the half fold. We made the half first, didn't we? So we can fold this in half to make the A6. And open. And then the quarter line. Okay, only on one side. When you do something twice, or when you see something twice, you remember it better. Like Teletubbies. You know the film in Teletubbies? You know, they showed the film twice so the children remember it better. It's the same thing, that you make 2 and you remember it much better, but we do need 2 for the next step. Okay, so on the left we have the A4 there with the quarter line on the left. Okay, the quarter is on the left and the A4 on the right. The quarter line is at the top. So we have this, and then you see the 2 dots. You bring them together. Bring them together. So the 2 dots meet here. Next step. So the dots are together. So we have this little overlap, this piece here on the right. So you need to be quite careful to make sure you have everything lined up. If you have a table, it's much better, much easier. It's hard in the air. A table is much better. Sorry, we don't have a fantastic table. So we can fold the overlap in here on the right, but better than me, I hope. Okay, but I can do it badly because I know what I'm doing. So we folded that little thin rectangle over, like this. And now we do the same with the little rectangle that's at the bottom. And again, just make sure you have your folds in the right place so everything is accurate. And you can fold over here at the top. So this is the shape that we have. This is You can help each other if you Actually, in the class, the children also help each other quite a lot. It's, you know. So what have we done? What have we made? What have we made that's interesting here? By making this fold, I think it's easier to see on the back. If you turn over, this is a square. Because we put one piece horizontal, the other piece vertical, so the horizontal height is the same as the vertical, the horizontal length is the same as the vertical height. Then when we fold, I'm a little lost. Then when we fold,
then we have to fold a square here in the corner. Okay? So this is a nice way to make a square without doing this. We could do it this way, but I don't like this way. Just watch. Though we could do it this way. We can do this and then do that, and then do the middle fold like this, and then do the quarter fold like that, okay? And then we could do this. We could fold a triangle down like that, and then we can fold under, and it's the same thing. It's the same thing, but we've got this. I don't like it. We don't need it. It's not aesthetic. It's not elegant. Okay? We want to be elegant, because it makes it more aesthetic, it makes it more beautiful, more interesting, more smart to put the two pieces together. It's the smart way. And anyway, you need it. So it's a way to make a square with no triangle, with no diagonal, by putting two together. In fact, you can do the same with A4. If you want to make squares with A4, then if you don't want a triangle, you just put two like this, right? And then you can fold squares. Nice, yeah? Sometimes I run courses for high school teachers of design, and we call them low-tech to no-tech, where we just use our hands to do everything. You know, we find ways to make things without any equipment. It's a kind of antidote to everybody using computers, you know, to discover your hands again. Okay, so we have these two pieces. We just need one for the moment, yeah, to unfold. And this is the mathematics of what we have. The extra piece on the end is also interesting, but for another time, I think. Right, so now we're going to lock the extra piece into the other end, that we can just open the layers and put the little skinny rectangle inside. So mine's a little bendy, a little curvy. So what you do, you just fold everything again. Just go round 3 folds and do it again. Okay? Two of them. Yes, you can do 2. 2 of them, please. Yes, please. And then again, just fold them again to make the edges sharp. So this is the unit. Okay, so we could make 4, or you can work with a friend and put 4 together. Can you put 4 together to make a cube, please? A cube. לא, זה לא קובייה, זה מין שרה. זה גם מין שרה וגם תימה. תתחתני ונתחתני, זה כמו חברה. It's nice, isn't it? It's just simple as hell, but you know. That's real. Yeah. Not so simple, right? Yes, you can make your own exhibition, yes.
So yes, everybody, just puts the square to the square because that's the obvious thing, but then that's not a cube, is it? This is a cuboid. שימו לב שרוב האנשים מנסים לחבר שתי מנסרות כאלה באמצעות הפאה הריבועית, ואז מקבלים תיבה, לא קובייה. If you wanted to, interestingly, because this is a square, you can rotate one and you have something which is rather interesting as a form. I don't know what we can call it. ואפשר גם לייצר את הפאון הזה שאין לו שם. So yes, this is what we make. The four together make the cube. And then, as with the triangle that we made before, you can assemble these in many different ways. וכמו שעשינו קודם עם המשולשים, ניתן לקחת כמה מנסרות כאלה ולחבר אותם יחד בהרבה מאוד צורות שונות. And you can create whatever you wish, and also you can turn some of them to the side as well. It becomes a kind of Lego unit for building many, many, many forms. If you're feeling creative, you can try to make a piece that fits in the top, to close it. Because the geometry is simple, with A4 or maybe A5 or maybe A6, you could maybe make a little unit that would close the top. ואם אתחשק לכם להיות יצירתיים, נסו לראות אם אתם יכולים להמציא חוליה שתסגור את קצה המנסרה, אולי מ-5, אולי מ-4, אולי מ-6. Try it. Not now. Sure a bite, tonight you're watching TV and, just like I do, just fiddle. You can make the last one, the round one, not the round, octagon. Yes. yeah, The big square or the octagon? the octagon. Yes, yeah. You can make it out of this form, Uh-huh. from 8. 8. Because each piece is that. There are many, many examples, beautiful, interesting examples of folding. יש המון דוגמאות יפהפיות של טיפול מדעת 4. So, Thank you very much. thank you.